Jadi kayak bakatnya tersalurkan bukan hanya dalam bidang akademik gitu ya, tapi dalam bidang skill dan kemampuan itu diasah juga dan didukung juga gitu ya sama sekolah. Jadi kayak kalau mau nggak apa didukung gitu ya, difasilitasi gitu gitu ya. Nah dengan nih Tata juga prestasinya banyak banget ya di sini. Coba boleh dong cerita apa sih lomba apa atau prestasi apa yang pernah didapatkan ketika Tata sekolah di SMK BUMI Siliwangi dan itu tuh didukung sama sekolah gitu ya. Coba mau tanya ini dulu mungkin. Yang pernah saya ikut itu lomba yang nggak jauh-jauh dari mana? Lomba apa tuh? Olimpiade Kesaktian. Gimana masih ingat? Kuat, Masih ingat nggak? Ya, udah lama ya. Iya. Terus lomba apa lagi? Ini like YouTube. Tapi cepet nih. Ini kenapa nggak muncul yang camnya ya? Ini kemana videonya? Tuh, oh, drop frame detected, your stream quality may be affected. Nah, buat. SMA Jawa Barat semua berangkat ke Jawa dari Jawa Barat. Wah, ini Jawa Barat itu dari SMA Siliwangi dan kita gimana ya? Ada di rumah. Ini luar biasa sekali, tapi itu kan didukung kan? Kita tuh merasa terus saya didukung banget sih sama kalau teman-teman sekolah nggak dukung saya lagi. Ada sekarang muncul. Supaya portretnya pakai apa deh? Tahu nggak deh? Nggak. Itu yang di katakan itu tadi. Setting.
Wah, hilang pas mati itu ya, pas dicabut baterai namanya. Videonya yang ini yang settingan di kamera. Keduanya tolong ya ditulis saya enak terus selain kayak gitu jurusannya kan bioinformatik itu apa ya kalau untuk materi awalnya kalau disampaikan saya kayak jurusan saya nggak ada itu oh jadi kayak basic-basicnya tuh udah kamu dapat jadi Google jadi pas di sana tidak terlalu sulit gitu tinggal melihat kayak lanjutnya itu lebih ke Videonya malam-malam videonya gila sinyal teh. Buat sinyal. Oh, udah lihat ini. Oh gitu. Tapi bolak-balik. Termata-atik tadi man. Itu kan yang mana itu? Hah? Kantornya yang hilang. Oh, kantornya. Nggak tahu saya itu. Kenal? Dari tadi nge-live. Ada yang nonton. Tadi nge-live. Kalau mau nge-share live kan ya bisa-nya alamatnya bisa tahu ya. Link ya. Hmm? Sejam 45 menit sih pas 45 ya. Kok terasuk kan? Ini saat orang lain baru mulai kalian tuh kayak udah tahu kalau ngomong gitu kayak gini doang gitu ini dia nempel gitu ya Lu bisa login ke Twitter. ini juga di Cina terus kayak ini udah deh di Google gitu berarti emang udah luar biasa kayaknya ya ini kan sekarang kalau tadi ngomongin sekolahnya gitu ya proses sekolah di Mesir belajar ada yang di Google namanya pengalaman kuliah gitu ya di Cina kalau mereka departemen kesehatan juga di sana kalau di Google kalau di Google ya juga setelah banyak lah gitu Iya, kalau itu di situ buka SMK BUMI Siliwangi ada di situ. Hah? Kenapa?
yang ada itu habis dalam artian saya harus ngapain kalau sakit berhenti biasanya berarti apa itu karena emang benar itu pasu pada saat dibuka terutama pada saat semua persoalan itu karena saya yang tidak mau mengenai dan mau di pelayanan atau di industri memang kita tadi ajarkan kita tadi kenalkan jadi kemudian kita pakai kalau ditanya pengalaman saya bekerja memang iya saya bisa bekerja bisa kuliah bekerja di sana kuliah Yuk, kok. Habis. Ini aku datanya. Hah? Yuk, ulang lagi. Apanya? karena ketika lulus bisa langsung kerja gitu kan saya pengen tahu tuh pengalaman saya dan juga kayak ini Saya pakai data, jadi ada batas itu batas hari ini pakai berapa telat. Oh. Jadi Terus? kita stop dulu. Dia di mana nanti? Dipotong. Disambungin lagi gitu. Disambungin. Jadi kan berarti rekamnya 2 kali kan berarti? Enggak, sama. Lanjut. Oh. boleh diceritain kan? Kalau mau pelamar kerja sama sih kayak yang lain sama seperti layaknya pelamar kerja lainnya cuman mungkin ya itu karena kita juga udah dikenal jadi mungkin ada beberapa nilai plus dari setiap orang yang menerima lamaran bisa dikatakan gitu ya kalau untuk yang lain-lain sih sama ya pasti sama buat teman-teman yang pernah merasakan pelamar kerja atau sambil kerja atau yang lain-lain cuman mungkin itu dari nama Bumil emang semua orang udah tahu jadi nilai plus terus mempermudah lagi dan kalau untuk pengalaman kerja ya sama kayak sih Jadi double. Ini ada suaranya nih. Berarti dia kameranya ada suaranya. Tapi nggak semua banget ya. Bisa. Bisa dikurangin. Jadi pada saat kita kerja Perut dalam artian saya harus ngapain kalau sakit ini ada yang lain berarti apa ya pertama semua persoalan itu karena dia tidak mau berbeda jadi pada saat kerja tuh ya ribet banget dan apa yang bagi itu sulit juga mau di pelayanan atau di industri memang kita kan diajarkan kita kan dikenalkan jadi kemudian kita pakai kalau ditanya pengalaman saya bekerja memang iya saya bisa bekerja lain memang yang paling biasa saya kalau menjadi partner cuma kan kalau saya kalau di farmasi meskipun kita seorang farmasis kita juga pegang skincare kita pegang juga kosmetik kita pegang juga yang lain-lain saya juga pernah diajarkan kan di museum jadi juga apa ya ada bekerja juga ini dulu yang awalnya saya nggak tahu ini buat apa ya skincare ini tuh kayak gimana ya gimana dan kan orang nggak mau tahu ya yang jelas saya pengen tahu informasinya dan akhirnya ya bisa gitu akhirnya mungkin ada jadi penasaran gitu ya saya kan bagian informasinya kerjanya apa sih gitu kan kayak gitu kerjanya sama ya sama ya atau misalnya di klinik sebenarnya layanan penerimaan pasien dispensing obat dan lain-lain cuma kelebihannya kalau di kita itu biasanya kan untuk di beberapa tempat memang konsultasi itu harus oleh apoteker ya tapi kalau di sini tapi nggak sinkron pak si suara sama video udah gitu biarin ini mah ada ini ada rekamannya saya di sini pertanyaan seputar kalau pekerjaan lainnya khususnya pasti ada administrasi baik tapi sekolahnya kan farmasi di Cina terus bisa Cina gitu ya power nama tadi klik enter atau gimana sih pengalaman mereka selama belajar
baterainya habis 27. Bisa nge-share webpack. Cuma ketahuan ininya Pak, mindahin. Hah? Bikin apa kelihatan sih itu Maksudnya gimana? Oh, iya sih. Ya mah pengen splitnya banyak, saya nggak baik. Coba kalau misalnya kita nanti akan bacain juga ya pertanyaan-pertanyaan di Instagramnya sambil nunggu gimana sih apa lagi kayak untuk adik-adik yang mau mereka balik. Nah, nanti yang acara FLS yang di itu dileskan aja. Kita nggak, jangan kita FLS tuh nggak boleh, kita kan belum boleh ke sekolah. Ke sekolah dulu. Ini Rex belajar video di dia bisa. Mau ada 100 juga bisa. Akan bisa. Oke, ini ada pertanyaan dulu ya, kita baca dulu sebelum kita dengar pesan dari saya. Pertanyaan saya. Nah, etika maritan dengan Arwana. Ya, segituan berarti. Hey guys, what's up? I am Nikhil from dopemotions.com, and in this After Effects tutorial So as you saw, it looks super cool and super professional, and it's very easy to create. So without any further ado, let's jump into After Effects and get started. Which is going to be 1920 into 1080p. Let's make this 30 fps and let's keep the duration 5 seconds long. Call this main, as this is going to be our main comp. Hit OK. And there we have our main composition. Let's create one more composition, which is going to be our text placeholder, but you can drag and drop in any image or any logo in Dope Motions. And by the way, I'm using the Delirium font. I'll mention the link into the description below, so you can download the same exact font if you want to. Let's set this to 0, maybe increase the size a bit more. Let's go with 160. That looks good. Also, I'm going to pretty quickly align it into the center. If you don't see this align tab, you can go into Windows and click on this align tab. That should pop that up. I think it's a bit too small, so let's jump to 200.
Okay, that looks much better. Now let's add a very simple animation to our text. So I'll go into the text properties, click on animate, and let's add a tracking. It should be at the bottom, and let's animate our tracking. So let's keyframe this at 0, just the tracking amount, and I'll go to around maybe 5 seconds. Let's go all the way up and increase that up just a touch, like 14 should work. For background, keep it a nice black. And now first thing that we need to do is, before adding in anything, we need to create a hit OK, go into effects and preset and type in fractal noise. There we go. Now I'm gonna leave the fractal type and noise type to the default setting. We just need to tweak the contrast, so I'm gonna increase the contrast really high, something like that. Maybe bring down the brightness a bit, something like that should work. Go into the transform properties and let's increase the scale to, somewhere around, this should look good. Increase the complexity all the way up to, let's go with 15, and that is looking pretty good. Let's hit F4 to pop up the, so hit F4 to bring up the blending modes. Now let's go here and let's change the blends, go all the way up to 5 seconds, and let's move this up just like that. So we have a pretty simple movement. Let's bring down the opacity, so hit T to bring down the opacity, and let's bring that down really, something like 10% should be good. Looks pretty good. We can also animate the evolution if we want, so I'm gonna do that. So hold Alt, let's go with 40. So we have a little bit of evolution as well. That was looking pretty good. Maybe increase the scaling a bit to, let's go with 500. Okay, so now we have some atmospheric smoke. Also, I'm gonna pretty quickly go into my assets folder, and here I have few assets that I will be using for this tutorial. By the way, you can download the complete, so I'm gonna scale this down a bit, and let's hit T to bring up the opacity. Let's bring that down, keep it very minimal, just that is looking pretty good. So now we have a nice background, which is it. Now let's drag and drop in our text composition that we created previously, and now we have our text, but at the moment it looks pretty lame. So let's right click, go into layer styles, and go into gradient overlay. Go into the gradient overlay, edit gradient, and now we can edit this gradient. So I'm going to click just right over here to create a new color stop. Make sure to click it so that it's selected, and then I'm going to add a nice darker gray color. Select this one and keep it an off-white, which looks something like that, and same for this one. I'm gonna go with a nice off-white on there, looks good. Then let's hit Ctrl D to duplicate the text, and here I have a simple texture again, so I'm gonna drag and drop it to overlay, and then change the track matte option to alpha matte. So now we get this really nice texture on our text. Maybe I'll bring down the opacity somewhere around, let's go with 50 or 40%, should be good. Yep, that's the texture. So now we have a nice texture for our text. Let's pretty quickly add a vignette really quick. So hit Ctrl Y to create a new solid, call this V for vignette. Hit OK, select the ellipse tool, and let's create a mask holding Control, create something like that. Invert that up right off the bat. It's looking pretty cool. Now I'm gonna add a nice texture of a broken glass, so I'm gonna drop that on the top. Change the blending mode to screen, and also I can actually adjust the scaling, so I'm gonna scale that up just a bit. Looks good at the moment. Also I'm gonna add a little bit of rotation movement for this, so again I can hit R to bring down the rotation properties, hold Alt. Oh, that is just too fast, so I'm gonna go with something like 8. Again, that is a bit too fast. Let's go with 2. Yep,
That looks much better actually. Now let's drag and drop in our particles onto the layer and smoke. Let's create a foreground smoke as well. So let's select the smoke layer, hit Ctrl D to duplicate it, put this on the top, and then I'll increase the contrast. So let's increase the contrast really high, maybe something around 300, and bring down the brightness. Just want some small patches like that. Maybe go into transform and increase this, so like that. Let's drag it just like so. So now we have a bit more variation into the atmospheric smoke that we are going for, but still our the complete theme or the complete look of the animation is not looking more, it's not looking cinematic. So, and now we have some nice lens flare, but still it's not looking quite cinematic. So we need to do some tweaks and some color correction, some basic color correction. So let's create a new adjustment layer. It should be, let's actually go into layer, new adjustment layer, call this CC for color correction. Go into effects and preset and type in curves, and I'm going to punch up the colors a bit. So let's, you can also go into the red channel. Let's bring that down a bit, and now you can see it on the opacity of the vignette, so it's not too harsh. Make sure the lens flare is, the vignette is below the lens flare, so it doesn't mess that up. And actually that is any kind of color bending. Also I'm gonna actually switch back the vignette to 100. That looks much better, and that is looking pretty cool. Now let's create a new adjustment layer again. So let's go into layer, new adjustment layer, and add some sharpen to this. So I'll call this sharpen, SHARPN, I guess that's the spelling. Go into effects and preset and type in sharpen. Double click to apply that up. Let's increase that up to 20. That should be pretty good. Maybe let's go with 25. Okay, and let's add a fast blur on this. So let's go into effects and preset, type repeat H pixel, turn on. Let's animate the blur. So I'll go to around 2 seconds, create a keyframe on the fast blur, make sure it's set to 0, go back and set this to around, let's go, maybe duplicate the lens flare. So hit Ctrl D, so we have a very intense lens flare. Hit T to bring down the opacity, create a keyframe, go to 2 seconds and set this to somewhere around, let's go 50. Or actually let's bring that down to 0. So at the beginning we have a guide layers, and as you can see, this is looking pretty nice. Now I'll go to around 4 seconds, select the blur layer and go into effects and preset and type in camera lens blur. Now this effect is gonna be a bit heavy on the system, so let's set this to 0. Create a keyframe, turn on the repeat edge pixels. So now we get this fade out kind of an effect, but to make that complete, okay, let's go in effects and preset and add a gradient wipe. So let's double click to apply the gradient wipe, and let's increase the transition softness all the way up to 100, and now we can animate the transitions. Go at 5 seconds and set this up all the way up to 100. So now we should have a nice fade out with some nice camera lens blur. And I think that is pretty much it for this. The last thing that we can do is add some letterboxing. So hit Ctrl Y to create a new solid again, call this LB for letterbox, hit OK. Hit V, select these points and drag them out just like that. Select this one, drag them out and invert the mask, and there you have your letterboxing and your cinematic title intro ready in just few steps, and it looks just so cool. So yep, that is a wrap for today guys. I hope you're creative.
Masih live loh. Ini live buat apa? Nggak tahu. Ya, di sini nih. Siapa ya?
Musiknya apa ya judulnya?